Na turudi kwenye masuala ya afya, na ni kuwa umuhimu wa hewa ya oksijeni inaendelea kudhihirika huku dunia inapokabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Hewa hii ilisalia kuwa jambo la dharura taifa hili lilipokuwa likikabiliana na ongezeko la virusi hivyo, na hususan miaka miwili iliyopita. Ndio maanake Wizara ya Afya kwa ushirikiano na serikali za kaunti zikazindua mpango wa kuongeza idadi ya viwanda vya kutengeneza gesi hiyo ya oksijeni nchini. Lakini je, uwekezaji katika viwanda hivyo ulikuwa jambo la busara? Ni vipi sekta ya afya imeimarika kutokana na uwepo wa viwanda vingi vya oksijeni? Gloria Milimu anaarifu zaidi. Hewa ya oksijeni ni mojawapo wa viungo muhimu katika matibabu ya wagonjwa mahututi. Mwaka uliopita 2021, hospitali zilishuhudia upungufu wa gesi hiyo na kuacha wagonjwa tabani. Wakati huo, Wizara ya Afya ilidokeza kwamba kulikuwa na upungufu wa tani 880 ya oksijeni nchini. Kabla ya msimu huo, taifa lilihitaji tani 410 tu za gesi hiyo katika shughuli za matibabu. Vilevile ilibainika kwamba kati ya viwanda 58 vya kuzalisha gesi hiyo nchini, ni viwanda 42 tu ndivyo vilivyokuwa vikitumika. Hali hii ililazimu serikali kuimarisha miundo msingi ili kuboresha uzalishaji wa oksijeni katika juhudi za kukabiliana na janga la korona. We find oxygen just at regional levels. We also found a challenge where there were oxygen plants, but there was no maintenance for them. We had about 28 plants, which basically did not have any servicing to it. Hata hivyo, Wizara ya Afya kupitia katibu wake inasema kwamba imekabiliana na changamoto hiyo. We have already established over 34 new plants across the country. So essentially, we have targeted to have oxygen production plants in all the counties. As we speak now, we are just in the final stages of setting up an oxygen plant in Tana River County, for example, which has never had an oxygen plant ever. Lamu, one of those counties that has never had oxygen before, we are just finalizing. Samburu County, Narok, the counties in northern Kenya, which never ever would have imagined having oxygen plants. Kabla ya kuzuka kwa janga la korona, viwanda vya oksijeni vilikuwa vikitengeneza takriban lita milioni 3 kwa siku. Sasa kiwango hiki kimezidi hata lita milioni 31 kwa siku baada ya idadi ya viwanda kuongezwa. We did not have enough piping in hospitals. Today, as things stand, we have piped oxygen in 390 facilities across the country. Hospitali ya rufaa ya Moi iliyo mjini Eldoret ni mojawapo ya taasisi za afya ambazo zimeimarisha uwezo wa kujitegemea kwa kujenga kiwanda kipya cha uzalishaji wa hewa ya oksijeni. We had another oxygen generating plant, but it was smaller in size than this. It was 575 liters per minute, as opposed to this one, which is 2,000 liters per minute. We also had liquid oxygen tanks. So the liquid oxygen tanks used to be filled from a supplier. So two sources, the liquid oxygen tank and 575 liter per minute oxygen generating plant. Now, the oxygen that we produce here doesn't go, not even a bit of it go to wastage. We have piped the oxygen that is being produced by this oxygen generating plant to the wards in the entire hospital. Swala la kuwepo kwa hewa hiyo lilipuuzwa kwa miaka mingi, jambo ambalo limeathiri shughuli za matibabu kwa wagonjwa mahututi. Serikali inasema kwamba hali hii imechangiwa na mambo kadhaa. The one thing that we realize is also a challenge in the country is the lack of standardization. Where, for example, each county was buying oxygen plants, the PSA oxygen production plants, from different manufacturers. Some don't even have presence in the country in terms of maintenance. And so once the oxygen plant had been installed, there is no one to do the service and the maintenance. There are no service agreements. The plant goes down, and you find, unfortunately, 5 years down the road, that plant has never been used. Kwa mujibu wa katibu Mochache, upungufu huo wa hewa ya oksijeni ulizidisha changamoto zilizokuwa zikizonga sekta ya afya. That
whole experience has really informed government in terms of being able to come up with some basic guidelines around the standards for equipment, the standards for, laboratory commodities, just so that we are able as a country to make sure that whatever we procure can always continue to enjoy maintenance and service as we move along. And I think the other important thing that it brought out is that procuring equipment, medical equipment is one. Maintaining them is another very important and fundamental investment. Kwa mujibu wa Mochache, serikali iliwekeza takriban bilioni 17 katika kukabiliana na janga la korona mwaka wa 2020-2021. Sehemu ya fedha hizo zilitumika kuimarisha uzalishaji wa hewa ya oksijeni. Gloria Milimu, KTN News. Shabiki wa soka nchini Kenya ambaye alikuwa kipenzi cha wengi, Isaac Juma aliyefahamu